আমি রুবায়েত খান। আজকের লেকচারটা হচ্ছে ম্যাক্স সাব অ্যারের প্রথম লেকচারের কন্টিনিউয়েশন। আমরা গত লেকচারে ক্রস ফাংশনের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেছিলাম। আজকের লেকচারে দেখব কিভাবে ক্রস ফাংশনটা কাজ করে। ক্রস ফাংশন অ্যারেটা বাদে আরো তিনটা প্যারামিটার নেয়, সেটা হচ্ছে লেফট, রাইট এবং মিড। সো ইফ দিস ইজ দ্য অ্যারে, লেফট পয়েন্টস টু 0, r points to 3, and mid is 1. Then the first task of the cross function is to decide two boundaries, left boundary and right boundary. আমার left boundary হবে L আর right boundary হবে R. So let's say this is LB, left boundary, and this is RB, which is the right boundary. তারপর যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি মিড থেকে লেফট বাউন্ডারির দিকে যেতে থাকব এবং এখান থেকে আমি ম্যাক্সিমাম সামেশনটা বের করব। তার মানে হচ্ছে I will start moving from mid, আমি লিখি start moving from mid and find the max. And how to find the max? সেটা হচ্ছে mid element plus ith element. ওকে, তো এই জায়গাটা আমি আরেকটু গুছিয়ে বলছি। So we will start from here. Let's say this is I, and শুরু করার সময় আমার ith এলিমেন্টটাই অথবা মিড এলিমেন্টটাই আমার ম্যাক্স এলিমেন্ট। সো ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সটা কিভাবে করে আমরা এখানে দেখে নিই। সো ফার্স্টে আমরা ম্যাক্সকে ধরে নিব মিড এলিমেন্ট, তারপর আমরা আই থেকে লেফট বাউন্ডারির দিকে যেতে থাকব এবং আমরা একটা জিনিস চেক করব যে if max plus array I minus 1 greater than max কিনা। তার মানে হচ্ছে এটা এই নাম্বারটা আমার ম্যাক্স আর এটা I minus 1, এটা যদি I হয় আর I minus 1 এর এলিমেন্ট হবে এটা, আমি চেক করব যে ম্যাক্সে যে নাম্বারটা এখন আছে which is currently 10, এই ম্যাক্স বর্তমান ম্যাক্সটা কি বড় নাকি এই যে বর্তমান ম্যাক্সের সাথে যদি আমি I minus 1 যে এলিমেন্ট আছে এটা যদি যোগ করি তাহলে ম্যাক্সের থেকে বড় হয়ে যায়, এই জিনিসটা চেক করব। যদি আমার ম্যাক্সটাই বড় থাকে তাহলে আমি ম্যাক্স যেমন আছে তেমনই রাখবো, আর যদি ম্যাক্স এলিমেন্ট প্লাস I minus 1 এর যে এলিমেন্টটা আছে এই দুই নাম্বারের যোগফল যদি বড় হয়ে যায়, in that case I will update the max. ঠিক আছে? So for this example 10 plus minus 1 is 9, which is less than max, that is why we will not update. And এবং এই কাজটা আমার I থেকে left boundary পর্যন্ত চলবে। Then we will do the same thing on the right hand side. So we will start moving from mid to RB. So এই মুভমেন্টটা ছিল left LB পর্যন্ত। So start moving from mid to LB. So this is RB and do the same thing, find the max. So let's say I have a variable called
লেফট ম্যাক্স এবং এই লেফট ম্যাক্স ভ্যারিয়েবলটাতে কি স্টোর করবে? এই স্টেপ থেকে যে রেজাল্টটা পাবে সেটা স্টোর করবে এবং এই পার্টিকুলার অ্যারের জন্য সেটা হচ্ছে 10 এবং let there be another variable called right max which will store the result from this step, and for this example that's 20. No, sorry, it's for this example it's 30. 30 কেন? কারণ আমি এখান থেকে শুরু করেছিলাম, I আমার এখান থেকে শুরু করেছে এবং ডান দিকে যাওয়ার সময় আমার ম্যাক্স ছিল 10। যখন আমি ডান দিকে গিয়েছিলাম I plus 1 was 20, so 20 plus 10 is 30. 30 was greater than max, so I updated the old value to the new with the new one. আমি যখন আরো গিয়েছি এদিকে তখন দেখলাম যে there is -5. 30 plus -5 is 25. Therefore আমি আর আপডেট করি নাই। Therefore এখানে আমার আসছে 30। তারপর যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি যদি এতটুকু আমি যদি ছবিতে দেখাই তাহলে তার মানে হচ্ছে আমি যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে অন্য একটা কালার ইউজ করি। সো মিড থেকে আমি প্রথমে লেফটে গিয়েছি এদিকে এই পোর্শনটা। তো এই পোর্শন থেকে আমি একটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার পেয়েছি which I stored in left max. Similarly আমি আবার মিড থেকে এই সাইডে গিয়েছি and I found the right max. তারপর এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে এই দুইটা নাম্বার প্লাস এই দুইটা নাম্বারের যোগ ফলের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাকে পাঠাবো। ঠিক আছে? So we will return the maximum. By the way, আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখানে কিন্তু লেফট ম্যাক্স যখন আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম আমরা মিড থেকে শুরু করেছিলাম, so 10 was taken or used while calculating the left max. While calculating the right max এই 10টা কিন্তু আমরা আবার ইউজ করেছিলাম, so দুইবার ইউজ হয়েছে কিন্তু। সুতরাং আমি যখন লেফট ম্যাক্স প্লাস রাইট ম্যাক্স করব এই 10 কিন্তু আমার দুইবার কি হবে? যোগ হবে। তাই আমি কি করব? লেফট ম্যাক্স প্লাস রাইট ম্যাক্স করার পরে আমি মাইনাস করব কাকে? এই নাম্বারটাকে একবার, দ্যাট ইজ দ্য মিড এলিমেন্ট। ওকে, তারপর এই তিনটা নাম্বারের মাঝে আমি ম্যাক্সিমামটা রিটার্ন করে দিব। তো এই ক্রস মেথডটা আমরা আবার আরেকটু ভালো করে বুঝার চেষ্টা করি। এবার আমি একটা ভিন্ন একটা অ্যারে নেই, লেটস সে 9 1 -2 -3। এখানে আমার এল আছে, এখানে আর, এখানে আমার মিড। সো ফার্স্টে কি করেছিলাম? একটা লেফট বাউন্ডারি সেট করেছিলাম which is L, আর একটা রাইট বাউন্ডারি সেট করেছিলাম which is R. So this is LB, this is RB. তারপর আমি প্রথমে কি করব? মিড থেকে, so let I be mid. So this is I. So I will start from here and move towards LB. And in this process, I will find the max. So before I start moving, max is the mid element. So I'll make the trace table aquí. So max is initially 1 because the mid element is 1. Then I'll start moving. So I can write while I is greater than LB, আমি কি করব? একটা ম্যাক্স বের করব, নতুন ম্যাক্স বের করব। নতুন ম্যাক্সের ফর্মুলা হবে এই মুহূর্তে যে ম্যাক্সটা আছে বর্তমান ম্যাক্সের সাথে নতুন এলিমেন্ট, কোন এলিমেন্টটা, যেহেতু আমি বাম দিকে মুভ করছি, বাম দিকে এলিমেন্টটা যোগ করে যদি আমার বর্তমান ম্যাক্সের থেকে বড় হয়ে যায়
তাহলে আমি আপডেট করে দিব। সো আমি কি করব, চেক করব if ai minus 1, so if this is ai minus 1 is this element plus the current max, বর্তমান max যে আছে, so let's call it max l, okay, max l। যদি এই দুইটা নাম্বারের যোগফল যদি বর্তমান ম্যাক্সের থেকে বড় হয়ে যায়, তাহলে বর্তমান ম্যাক্স কি হয়ে যাবে, এই দুইটা নাম্বারের যোগফল। আর যদি না হয় তাহলে আমি কি করব, আমি ব্রেক করে দিব। ব্রেক করে দিব কেন? বিকজ ইফ ইউ রিমেম্বার, maximum subarray is a continuous block, like subarray is a continuous block। তার মানে হচ্ছে if I have a number over 10 over here and if I have something called -1 and এখানে যদি 100 যদি থাকে, তাহলে কিন্তু আমি এই দুইটা চুজ করে আবার এই দুইটা, মানে এটা স্কিপ করে কিন্তু 100 আর 100 আর 10 কিন্তু চুজ করতে পারবো না। ঠিক আছে? সো এখানে যদি আমার মিড থাকে and this is my max L, so if this is I minus 1, then 10 minus 1 is 9, which is less than the current maximum। এখানে আমি থামিয়ে দিব। ঠিক আছে? কারণ এটাকে স্কিপ করে আমি আরেকটা নাম্বারে যেতে পারবো না, তাই আমি এখানে ব্রেক করে দিচ্ছি। এই কাজটা আমি এক্স্যাক্টলি রাইটের জন্য করব। So let there be another variable max r, let's say that is the mid element। এখানে আমি ইচ্ছা করে mid plus 1 থেকে শুরু করতে পারি, doesn't matter, but এখান থেকে শুরু করি, কোনো সমস্যা। তো I will run the same loop over here এবং I ও mid থেকে শুরু হবে, I equals mid, I is less than right boundary if array I plus 1 plus max right is greater than max right, then update max right else break। তাহলে আমি কি দেখেছি, for max L first it was 1, then when we moved leftwards we found 9, 9 plus 1 is 10, and as 10 is greater than 1 we updated the value from 1 to 10। For max right the initial maximum value was 1, and as we moved rightwards here, 1 plus minus 2 is -1, which is less than 1, therefore we did not update the value। So we have max L on the left and we have max R on the right। তো আমাদের ম্যাক্স এল আর ম্যাক্স রাইট পাওয়ার পরে আমরা যেটা করব, এই দুইটা নাম্বারের ম্যাক্সিমামটা আমরা রিটার্ন করে দিব। So we will return at the end the max between max L and max R। ওকে, এবং ম্যাক্স এল এ ছিল আমার 10, ম্যাক্স আর এ ছিল 1, so the highest one will be returned। এখন আমরা যদি দেখি যে 9 আর 1 এর এই পুরো অ্যারের মধ্যে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম সাব অ্যারে রেজাল্টটা হচ্ছে 10, therefore the answer is correct। এখন যদি আমি পুরো অ্যালগরিদমটা আবার সাজিয়ে লিখি তাহলে কেমন দেখা যাবে। So we have a function called max sub which takes an array which takes L, R and ln R basically। তারপর আমার base condition, if L double equals R we simply return the number, else we find the maximum sub
of the left subarray. Oh, sorry, we first find the mid. Sorry. First we find the mid. Then we find the max sub of the left subarray, which is AL mid. Then we find the max sub of the right subarray, which is A mid plus 1 and R. And then we find the cross of the middle portion of the array. Finally, we will return the max of x, y, and z. So এই লাইনে কি হচ্ছে? We are finding the maximum of the left portion. Over here, I'm finding the maximum of the right portion. And over here, I'm finding the maximum of the middle portion. And finally, we're returning the maximum of these three portions. And we are getting the correct results. So let's see a little demonstration. So over here, I've written the code. You see, this is the definition, or I mean, this is the function of a maximum subarray. This is the base case. This is the mid calculation. This is the recursive call where I'm dividing the array into two subproblems. This is the left subproblem. This is the right subproblem. And this is the cross function. So this is the cross function where we define the left boundary and the right boundary first. And this is my left max L. You can ignore, and this is I, which starts from mid. And this is the loop that moves leftwards. And this is the condition to update the max L. Again, the same thing is happening for the right part. This is max R. We start from the mid. I'm running a loop towards the right. This is where we update the max R. And finally, we are returning the max of max R and max L. So when we get the results of these three portions, we return the maximum between these three. So this is an example. This is an array example. And over here, 7 is the only positive number. Therefore, 7 is the expected output. If we run, we get 7. So let's say I'm changing the input from, I'm making 16 and 3 positive. So the expected result is 19. So let's see if this works. Yes, the answer is 19. Now the question is, what is the time complexity of the DNC technique? So if I look carefully, over here, I am dividing the problem into left half, and over here, I'm dividing the problem into right half. And over here, I'm not dividing anything, but I'm doing some work. And this work starts from L, and it operates, or it runs until R. And the number of loops, if you see, so if you look at the cross method, there are 2 loops which run from mid to L, and there's another loop which runs from mid to right. So basically, these 2 loops together are covering the entire array. And the array is of size n. So we can say this is the work done where it takes n. So we apply the function again on these subproblems. And we do a work of linear time complexity, which is the cross. So the total time, or therefore the recurrence equation of max sub divide and conquer is Tn equals 2Tn by 2
plus big O of n. Now let us solve this and find the time complexity. So using substitution, we get so if we simplify, we get 40 plus 2n. So again, 40n by 4 plus 2n. So this can be written as 2 square t n by 2 square plus 2n. And this is level 1. This is level 2. So this can be, so in level k, this formula can be written as 2 to the power k t n by 2 to the power k plus k times n. And we know that in the base case, the result of this portion is 1, and the size of the sub-problem is also 1. Therefore, we can write n by 2 power k equals 1. Then we have to find k in terms of n, and that is k equals log base 2n. Now, if we replace k with log 2n, we get log 2n over here. We get log 2n over here. And this is 1. So the result is 2 to the power log 2n times 1 plus n log 2n. This can be simplified by writing n. So the time complexity is big O of n log base 2n. And this is definitely faster than n square. Thank you very much.